Mtazamaji, ni saa 12 saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema kabisa. Hujambo na karibu kwenye kipindi cha Dira ya Wiki juma hili ama Ijumaa hii, kikujia moja kwa moja kutoka katika maeneo ya Lodwar hapa kaunti ya Turkana. Basi mtazamaji, leo kama vile jana tulivyokuletea kipindi chetu katika maeneo haya, leo kwenye Dira ya Wiki tutaangazia masuala muhimu sana ambayo yanahusiana na maeneo haya, kaunti ambazo ziko katika maeneo kame na vile kaunti ambazo ziko katika maeneo ya lile bonde la Ufa hapa nchini Kenya. Kuna mambo kadhaa yanayoendelea katika ukanda huu ambao yanahusika sana na jinsi ambavyo wataweza kuimarisha uchumi, tukiangazia rasilimali zilizoko na ni namna gani ama sera imeweka nini, kaunti hizo zimeweka sera aina gani kuhakikisha kwamba wanazidhibiti vyema kwa manufaa ya Mkenya ambaye yuko hapa. Vile tu kama ilivyoifanyika katika swala la ugatuzi ambapo limekuja chini kabisa na kumhudumia Mkenya, kuna jambo hapa linaloendelea ambapo kupitia kaunti hizo basi tutaelezewa muungano wao wenyewe ni kitu gani kinachoendelea. Tayari ninao wageni wangu hapa studio ambao ni maspika katika mabunge, kwa mfano bunge la kaunti hii ya Turkana, na vile itakuwa na spika kutoka katika bunge la kaunti ya Nandi. Kuna mengi tu ambao watakao tuelezea, watakuja kuelezea ni kina nani kwenye muda usiokuwa mrefu, lakini karibu kwenye taarifa zetu ambapo tunakuarifu na taarifa kuu siku hii ya leo kabla ya mjadala ambao nitakaofungua kwenye muda usiokuwa mrefu. Lakini kwanza tuanze na vidokezo. Raila Odinga kutana na Rais mstaafu Mwai Kibaki katika kile kinachoonekana kama msimu wa salamu za siasa. In the result, the appeal before us is devoid of merit. Mahakama ya mbandua gavana wa Wajir kitini baada ya kesi ya rufaa kufutiliwa mbali. Pigo kwa wenyeji wa Baringo Kusini baada ya kumpoteza Mbunge Grace Kipchoim aliyefariki baada ya kuugua kwa muda. The people who are neighboring each other can be able to benefit not from fighting but from a peaceful environment where each of them is able to earn a livelihood for their families. Na katika darubini ya siasa tunajadili maendeleo katika kaunti ya Turkana. Naam, tuanze na taarifa ambazo tumezipa kipaumbele mtazamaji. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Wafula Chebukati amejitetea dhidi ya madai yaliyoibuliwa na makamishna watatu wa IEBC ambao mapema wiki hii walipata fursa na kujiuzulu. Chebukati pia ameelezea kuhusu mkutano wa tume yake na kamati ya bunge la Seneti kuhusu masuala ya sheria, mkutano ambao uliokosa kufanyika mapema hii leo. The ongoing audit is not an indictment against the CEO, but an opportunity for the Commission to audit and establish the manner and propriety of management of public resources entrusted to the Commission. Blaming the chair and the two commissioners in office for a lost motion or for an adoption of a resolution to undertake a financial audit is insincere and unfortunate. The claims by the commissioners who are reported to have resigned are misleading and have no legal basis. Ya Wajir mtazamaji itarejea debeni kama ilivyoamuliwa na mahakama kuu hapo awali baada ya gavana wa Wajir Mohamed Abdi kupoteza katika mkuu wa Abdi katika uchaguzi mkuu uliopita. Alishangilia uamuzi huo na wafuasi wake baada ya hukumu kutolewa mapema hii leo. Abdillahi alipinga ushindi wa Abdi ambapo walitia dosari stakabadhi za elimu za Abdi, jambo ambalo litamzuia kutetea wadhifa huo. The judgment of Justice Ambaye has been upheld in total. That is enough vindication of our position from the very beginning, that the election of 8th August 2017 was a sham. It was a subversion of the will of the people, and it makes no further sense to proceed from here and appeal further. For if you are defeated twice in a judicial process,
what else will you do in a further court? We therefore ask or call upon IEBC to, as quickly as possible and as per the law, the dictates of the law, to hold a credible, free, fair, and verifiable election. Free, fair, credible, and verifiable election that reflects the will of the people of Wajir County is held as soon as possible, so that the residents of the county of Wajir get closure, so that operations and development in that county do not stall. And we're indeed very happy with the decision of the appeal court, and we have been vindicated that everything that we have said has indeed been adjudicated on in court and determined to be true. Kwingineko, jamaa na marafiki wameendelea kuwasili katika chumba cha kuhifadhia maiti cha kilichoko jijini Nairobi kuwasilisha risala za rambirambi kutokana na kifo cha mbunge wa Baringo Kusini-Grace Kipchoim. Kipchoim ambaye alifariki mapema hii leo katika hospitali ya Nairobi alikokuwa akipokea matibabu kwa maradhi ya saratani ya utumbo. Atakumbukwa na wengi kama mbunge ambaye alichaguliwa kwa muhula wa pili na wakazi wa eneo bunge lake akiwa anaugua pasi na kufanya kampeni zozote. Baadhi ya wabunge ambao waliofika huko kuona mwili wa mwenda zake wamemsifu kwa kuwa mstari wa mbele kupigania amani sawa na kukabiliana na tatizo sugu la wezi wa mifugo katika maeneo ya Samburu, Baringo na sehemu za Pokot ya Magharibi. On behalf of my colleagues, the members of parliament, on behalf of the leadership of parliament, and on behalf of general leadership of this country, I'd like to convey my utmost condolences to his family, friends, constituents, and the entire republic, because we have lost a very, very, very dear leader to this country. Those who knew Honorable Grace Kipchoim, as many would testify, was a very humble, compassionate, hardworking, and committed leader. This morning we lost one of our strongest leaders, and we are so saddened by this demise. As a people and a community, we really feel it with a lot of weight that we have lost Mheshimiwa Grace Kipchoim, a colleague to me in the current parliament, 12th parliament, and that this morning, when we learned it, we became a bit confused. Though we know that he has fought. Mheshimiwa has been sick for a very long time, about 4 years. She's been fighting so strongly this disease, and today she has come to rest, but we have not come to terms with it. The family is here. We are trying to console with them. The children are here. It's as heavy as it could be heavy with us, but it is heavier with them. I want to say the people of Baringo South, poleni sana. They've lost a very strong lady, a strong leader, a strong among the women leaders that we have in parliament. She was one of the very focused, and we've never seen a lady with that courage. She was very courageous, fighting over the hills of cattle rustling. She was for peace. She was preaching peace among communities living in Baringo, Samburu, and Turkana, and West Pokot. Kiongozi wa NASA Raila Odinga na rais mstaafu Mwai Kibaki mapema hii leo waliweza kukutana katika makazi ya Kibaki yaliyoko mtaa Muthaiga jijini Nairobi. Viongozi wengine ambao walikuwepo kwenye mkutano huo ni gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o na gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, mwanawe Kibaki Jimmy, wakili Paul Mwangi na gavana Nderito Muridhi. Hata hivyo, Odinga amekosa kuzungumza na wanahabari hasa baada ya kukamilisha mkutano huo.
Mzee na maneno anasema sisi tuendelee kuunganisha Wakenya pamoja. Sana sana nafurahia na Nairobi despite challenges mingi ametupatia advice kubwa sana ambaye tutajaribu kuimplement hapa Nairobi County. So both the former Prime Minister and the former President wamenipatia word of courage na vile nitaendelea kufanya kazi Nairobi na vile tutaendelea kuunite Wakenya wote Nairobi. Congratulate the former Prime Minister for the good gesture ile alionyesha Wakenya kwa ile handshake alifanya na Rais Uhuru Kenyatta. He's in very good cheer. And, it was a very useful and happy consultation. Bwana Mheshimiwa, are you here as a political leader or as family? You know you doubled. Well, you know, I'm both all the time, so it's difficult to separate one role from another. But I think it is wonderful that as leaders, we are all committed to working together for a better Kenya. So it's a wonderful thing to see. And I think this is a spirit that all of us as leaders should embrace and support President Kenyatta's Big Four agenda so that we move Kenya forward very quickly. Thank you. This is the biggest delegation, so what next in terms of the meetings that were supposed to be taking place countrywide? Well, as I said, all leaders, we ought to be reaching out to one another and making sure that Kenya is moving forward and rallying behind the government and the Big Four agenda. Ni Ijumaa nyingine ambapo kwa mara nyingine tena kiongozi wa ODM Raila Odinga anafanya mkutano wa faragha wa kisiasa huku akiendelea kukwepa kuongea na vyombo vya habari kuhusiana na mikakati yake ya hivi punde ya kisiasa. Je, kunani? Duncan Hemba, KTN News, Muthaiga. Na kiti cha naibu spika bunge la kaunti ya Embu kimezua mkanganyiko baada ya mahakama kutoa maagizo mawili katika muda wa saa 12. Jaji Florence Mushemi hapo jana aliagiza kwamba Steve Simba ambaye ni mwakilishi wadi katika eneo la Runyenjes ya Kati ndiye naibu spika halali. Hata hivyo, mahakama hiyo mapema hii leo imebatilisha agizo hilo na kukabidhi kiti hicho kwa Paul Mushangi ambaye ni mwakilishi wadi wa Gaturi ya Kaskazini. Vilevile mkanganyiko huo uliozua sarakasi ya muda katika bunge mapema hii leo pale ambapo wawili hao walipojihami kila mmoja na agizo la mahakama kudai nafasi yake ya naibu wa spika. Karani wa bunge hilo kisha alimfungulia Mchangi ofisi kwa kuwa yeye ndio alipata agizo la mwisho kutoka mahakamani. Deputy Speaker County Assembly of Embu atakuwa Mheshimiwa Mushangi kwa vyovyote vile, hata waende kotini ama waende wapi. Sisi ndio tuko na uamuzi wa kuchagua yule atakayetusimamia kama Deputy Speaker wa hii County Assembly of Embu. Kwenda kudanganya na kotini, that is abuse of court process. Kusema ati akukuchaguana wa kiharari, alikuwa anataka kukanyangwa na gari, na ukweli ni kwamba kuna asset za mbunge ambaye zinaonyesha vile process ya mbunge inaendelea. Kwa hivyo tunataka kumwambia Steve Simba awache kuharibu jina ya Embu County. Sisi tuko sawa katika county hii, tuko sawa katika assembly, na kama watu wamekataa apatie Musangi nafasi ahudumie hao wananchi, ahudumie hao MCA kwa sababu utawala wake ndio unaonekana ni mzuri. Sisi ndio tulichagua Steve Simba tukiwa na imani kwamba atatuhudumia ifaavyo, lakini ikafika mahali tukahisi kwamba afai tena, ana maadili ambayo anaweza kumwezesha kuendelea kukaa katika kila kiti na tukaweza kumtoa. Sasa saa hii tunafurahi kama assembly kwamba tumeweza kurudishiwa Deputy Speaker Honorable Mushangi ambaye sisi wenyewe tungependa endelee kutuhudumia kama assembly kwa sababu anafaa katika kile kiti. Maji basi moja kwa moja na kupeleka katika kaunti ya Mandera ambapo mapema hii leo tuliweza kupata picha za kutoka sehemu hiyo kuhusiana na mvua ambayo ilikuwa ikinyesha kwa muda maeneo hayo. Ni mvua ambayo ilisababisha mafuriko mengi na huku ikiharibu hata miundo misingi. Hali ya usafiri hadi katika maeneo nje ya eneo ya Magatuzi sehemu hiyo iliweza kutatizika, huku wengi wakiwa wamekwama katika maeneo ambayo walikuwepo na kukosa usafiri. Barabara ya kutoka Wajir kuelekea sehemu ya Mandera pia tuliarifiwa kwamba baadhi ya magari ya usafiri yalikuwa yamekwama.
Farmers in the rain-fed areas are encouraged to take advantage of the receding water where soils are fertile. According to the Kenya Meteorological Department, the month of May marks the peak of the rains, and so there is likelihood for more displacement of people, damage to infrastructure, loss of farm produce, and general loss of livelihoods. There is fear of an outbreak of Rift Valley fever, which affects livestock too. The county government is in the process of carrying out an assessment to establish the exact extent of the effects of the floods and the way forward. Kenya Red Cross Society and other non-state actors are also called upon to intervene so that a rapid assessment is done to establish the exact number of families affected and the interventions required in terms of Rift Valley fever, RVF vaccines, food and non-food items. It's my hope that the Dawa River Master Plan will be able to bring in a permanent solution to the problem of recurrent floods experienced in the county. Ambazo tumekuwa tukizifuatilia kupitia wanahabari wenzangu maeneo mbalimbali hii leo. Na vile vile kama nilivyokuelezea hapo awali, leo tunakuja tena kwa mara nyingine tena. Tuko katika sehemu ya Lodwar hapa kaunti ya Turkana, ambapo kulikuwa na tamasha la tamaduni ambalo limeendelea hii leo na kilele chake ni hapo kesho ambapo kinatarajiwa kukamilika. Lakini pia tumechukua fursa hii leo kuangalia, baada ya kukuletea taarifa kwa njia moja kwa moja mapema hii leo hadi hapo jana, pia kuangazia kaunti zilizoko katika muungano fulani unaojulikana kama NOREB. Tutaelezewa ni kaunti gani hizi na NOREB inamaanisha nini. Hapa tunazungumzia sana uwezo wa kaunti hizi kiuchumi, kujitegemea wenyewe. Vile vile tu kama unakuta ugatuzi umeletwa kwa mwananchi chini na kuna huduma muhimu ambazo mwananchi anazipata akiwa sehemu za mashinani. Je, kupitia NOREB ni vipi mwananchi anaweza kuhusishwa? Kupitia NOREB, je, ni vipi hizi kaunti zinadhibiti rasilimali ilionayo na zinaoana vipi na sera ambazo ziko za serikali kuu? Kumbuka serikali kuu pia kuna mgao fulani una udhibiti wa rasilimali za kitaifa, lakini katika kaunti kuna muoano gani kati ya serikali kuu na hata serikali za kaunti katika usimamizi na hata udhibiti wa rasilimali katika kaunti ambazo ziko chini ya NOREB? Tayari wageni wangu kama nilivyokuelezea ni maspika kutoka bunge la Turkana na kutoka pia vile vile bunge la Nandi, ambao wana uweledi wao watatuelezea kuhusiana na haya masuala ya NOREB. Na pia tunataka kuona mwisho wa siku ni vipi kaunti zingine zinaweza kuiga huu mfano ambao umebuniwa na kaunti, usimamizi wa kaunti kupitia chini ya NOREB. Tutarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, endelea kuwa nasi.